كان لسامر صديق حميم. Samir had a best friend. اسمه جورج من الولايات المتحدة. Named George from the United States. التقوا في الجامعة. They had met at university. كان جورج شابا طيبا ذكيا وقويا. George was a kind, intelligent, and strong young man. الذي تفوق في دراسته ورياضاته, who excelled in his studies and his sports. نشأت بينهما صداقة وثيقة. The two developed a close friendship. ذات يوم رأى جورج سامرة. One day George saw Samir. يصلي صلاة الظهر في منزله فسأله عما يفعل بما. Performing the Duhur prayer in his home and asked what he was doing. شرح سامر أنه يعبد الله. Samir explained that he is worshipping God. أومأ جورج وأجاب بأنه لا يؤمن بالله. George nodded and replied that he does not believe in God. جعل هذا سامرا يتساءل. This made Samir wonder. لماذا لا يؤمن شخص جيد مثل جورج? Why a good person like George does not believe. قضى سامر بعض الوقت يتعلم المزيد عن جورج. Samir spent some time learning more about George. اكتشف سامر أن جورجا كان يتيما. Samir found out that George was an orphan. وقد ربته عمته. And he was raised by his aunt. كان غاضبا ومحبطا لعدم وجود أب وأم له. He was angry and frustrated about not having a father and mother. كان يعتقد أن الله غير عادل معه ولا يرعاه. He believed that God was unfair to him and he did not look after him. لذا فكر سامر أن يحاول التواصل مع جورج. So Samir thought he will try to connect with George. من خلال قصته وتجربته ويحاول تقريبه من الله. Through his own story and experience, and try to bring him closer to God. لذلك دعا جورجا لرحلة طويلة خارج المدينة. So, he invited George for a long ride outside of the city. وبدأ يخبره عن قصة يتيمين. And started telling him about a story of two orphans. سرد القصة كما يلي. He narrated the story as follows. كان يا مكان في قديم الزمان يوجد يتيمان من قريتين مختلفتين. Once upon a time, there were two orphans from the different village. مات آباؤهما في سن مبكرة جدا. Their parents died at very early age. وكان الولدان معتمدين على نفسهما تماما منذ صغرهما. Their sons were totally on their own from their early age. لم يكن لديهما أحد ليرعاهما. They did not have anyone to look after them. لكن كان هناك رجل أعمال طيب وثري. But there was one kind and wealthy businessman. كرس حياته لخدمة الأيتام الفقراء, who dedicated his life to serve the poor orphans. هذا الرجل كان يكتم هويته وربى عددا كبيرا من الأيتام خلال حياته. This man kept himself secret and raised numerous orphans in his lifetime. حتى الأيتام لم يعرفوه. Even the orphans did not know him. كان لديه بعض العمال الأمناء الذين عملوا لديه. He had some honest workers who worked for him. وحفظوا سرية هويته, and kept his identity secret. فعرف بهذين اليتيمين اللذين كانا يعيشان في قريتين مختلفتين. So he got to know about these two orphans who used to live in different villages. وكانا يحتاجان إلى المساعدة, and they needed help. كان يرسل لهما عمالهما يوميا. He would send them workers on daily basis.
ليقدموا لهما احتياجاتهما اليومية, to provide these orphans with their daily needs. بدأ هذان اليتيمان ينهضان ويتفوقان في دراستهما. Both these orphans started becoming teenagers and they excelled in their school. كان أحد اليتيمين يستيقظ صباحا. One of the two orphans used to get in the morning. ويفكر في هذا الرجل الكريم, and would think about this generous man. الذي كان يرسل لهم المال, الطعام, الملابس, who would send them the money, food, clothing. وغيرها من الأشياء الأساسية, and other essential things. كان يشكر هذا الرجل المجهول. He would thank this unknown man. ويبكي عند التفكير فيه, and would cry of thinking him. ويتمنى لقاءه يوما ما, and desire to meet him one day. ليعانقه ويشكره جزيل الشكر. Hug him and thank him so much. على الجانب الآخر. On the other hand, كان اليتيم الآخر يأكل وينفق المال. The other orphan would eat, spend money. ولا يفكر أبداً في لقاء هذا الرجل المجهول, and never thought of meeting this unknown man. حيث كان يأخذ المنافع التي يحصل عليها كأمر مسلم به, as he would take the benefits he received for granted. كان العمال يخبرون رجل الأعمال هذا عن اليتيمين. The workers would tell this businessman about these two orphans. كيف كان أحد اليتيمين ممتنا جدا له. How the one orphan was so grateful to him. والآخر ليس كذلك, and other one was not so. أصبح اليتيمان رجلي أعمال ناجحين عندما كبرا. Both the orphans became successful businessmen when they grew up. لكن أحد اليتيمين كان يفكر دائما في الرجل. But one of the orphan would always miss the man. الذي ساعده على النجاح, who helped him become successful. بينما كان الآخر أكثر ميلا إلى الحياة المادية, while other was more inclined towards materialistic life. ذات يوم أخبر الرجل الذي ساعد اليتيم عن طريق عماله. One day, the man who helped the orphan told them through their workers أنه يريد لقاء هذين اليتيمين, وحدد موعدا, that he wanted to meet this orphans and gave the appointed time. كان اليتيم المتمن سعيدا جدا. The orphan child who was grateful was so happy أنه لم يستطع الانتظار ليوم الموعد, that he could not wait for the day of appointment. فذهب إلى المكان وجلس هناك منذ الصباح الباكر ينتظر الوقت المحدد. So he went to the place and sat there from the early morning waiting for the appointed time. رأى الرجل وفرح جدا. He saw the man and became so happy أنه لم يستطع الانفصال عنه من الحب, that he could not leave him out of the love. قال له إنه يريد البقاء معه إلى الأبد. He told him that he wants to stay with him forever. أما الآخر, where else the other one, فقد فوت عدة مواعيد, missed the several appointment time. ولم يستطع لقاء الرجل بسبب جدوله المشغول, and could not meet the man due to his busy schedules. لاحقاً أخبر الرجل اليتيم أنه لن يلقاه مجددا. Later on, man told the orphan that he will never meet him again. جعل هذا اليتيم يصاب بالاكتئاب. This made the orphan depressed. وعاش بقية حياته في حزن عميق, and lived the rest of his life in depression. فحكى سمير هذه القصة لجورج. So Samir narrated this story to the George. وقال له إن الرجل الذي ساعد الأيتام يشبه الله للأيتام. And told him that man
who helped the orphans is like a god for the orphans. لكن لا يوجد شيء مثل الله في هذه الدنيا. But there is nothing like in this world, like God. قال إن الله هو الأقوى والأرحم والأنفع والأبقى. He said that God is most powerful, merciful, beneficial, and everlasting. بكى جورج وقال له إنه يؤمن الآن بالله. George cried and told him that now he believes in the God. وشكر سامرا على جعله يدرك الحقيقة, and thanked Samir to realize the truth. تذكر دائما أن الثراء الحقيقي ليس فيما نمتلكه. Remember that true richness lies not in what we possess, ولكن في امتناننا لما لدينا واتصالنا بالرب, but in our gratitude for what we have and our connection to the divine. إن تنمية الامتنان تفتح قلوبنا للحب والفهم. Cultivating thankfulness opens our hearts to love and understanding. وتوجهنا نحو الحقيقة الأكمل, guiding us toward the ultimate truth.